Hi, I'm Betsy from the Sonoma County Library, and we're in the middle of the summer reading program. Hola, soy Kelly y también soy de la Biblioteca del Condado de Sonoma. Las dos somos bibliotecarias. Bienvenidos a esta semana de la lectura de verano con un nuevo kit de arte para llevar y hacer en casa. Today we're going to put together this week's Take and Make craft kit, visit with a field correspondent, and share some book suggestions. El kit de esta semana lleva materiales para hacer un frasco de insectos para recolectarlos y observarlos. Además, visitaremos a un corresponsal de campo y compartiremos unos libros sobre insectos. It's a bug jar. Well, I wonder what bugs will be included in our bags. No, Betsy, la bolsa no lleva insectos. Oh, so it's just for observation? Eso, tienes que recolectar tus propios insectos. Okay. Oh, tienes un video, Betsy. ¿Qué está dentro de la bolsa? A ver. Here's a jar, and the lid already has holes for breathing. Oh, huequitos para que los insectos se puedan respirar. Leaf stickers. Hojas de pegatina. Oh, a caterpillar. They included a caterpillar. Oh, yo creo que es un tallo de semilla. It's a pipe cleaner. It should be a caterpillar. Las antenas. A grass sticker. Una etiqueta. My bug jar sticker. And una pegatina para la tapa con huequitos. And googly eyes. Los ojos googly. Watch out, the googly eyes like to roll off the table. Okay, so I'm grabbing the jar. I'm going to start putting it together now. And I'll add the grass sticker strip to the bottom. Puede ser difícil apartar el papel de la pegatina. Sería bueno si puedes pedir ayuda de alguien para que puedas quitar este papelito. Yeah, these stick pretty well, so it might be hard to remove after. So then you can add a leaf, sticker, another tricky sticker. Puedes añadir las hojas y la etiqueta que dice My Bug Jar, mi frasco de insectos. Okay. Okay. And these eyes are stickers too. So you might need somebody with long nails. They're challenging to peel. It's okay to ask for help. Sí, puedes pedir ayuda para poner los ojos googly, porque puede ser difícil quitar el papel de los ojos. Okay, so then peel the bug wing sticker and make sure to pop the whole stickers out so that they will be aligning with the holes of the lid. Tenemos que quitar los huecos de las alas y tenemos que alinear los huequitos con los huequitos de la tapa. ¿Para qué? Para que los insectos puedan respirar. So then after you've aligned the sticker with the holes in the lid for the best airflow, grab the the pipe cleaner and fold it in half and place the middle under the sticker. Press down. Oh, ¿verdad? Las antenas, ahí están. Para hacer las antenas, dobla el tallo por la mitad y ponlo debajo de las alas adhesivas y dale forma. Yes, the antennas. And don't forget the other googly eye. Okay. And done. Bonito. Todavía me falta hacerlo. Pero qué divertido. Ok. Bueno, Betsy,
Con tu frasco, ¿qué insecto vas a atrapar primero? Mm, ¿Una probably, araña? probably not a spider. Maybe something easy and slow, like a roly-poly. Oh, quizás si buscas por debajo de las rocas encontrarás una conchinilla. Mm-hmm. Ujú. Okay, so we're going to check in with our field correspondent now. And he's going to show us how to collect an easy critter, the snail. Un caracol. ¿Por qué los caracoles? ¿Porque van lento? Well, yes, because they're slow, but also since you can get a also since you can get a great view of the like the foot undulating on the clear plastic of the jar. Oh, así, así, ok. Que el frasco nos da una vista clara de los pies cuando están moviendo así, ondulando debajo de su cuerpito. I think he's here now. Oh, el corresponsal. Okay, let's get connected to him. I'm going to show you how to collect snails in this movie. I see a snail. When you see a snail, put your hand in gently, pick it up, and then bring it out. This is the snail that I found. Put them in the jar just like this, with leaves for you to put protection like those. And now I'm going back to looking for more for you guys. This is a baby snail. I found it on the bush crawling. This bush right here, and I'm standing right in front of. Since I did, now it's coming back out. See that? There's two little antennae. That's a snail. Because this is a living live snail that wants to be crawling. So this snail wants to go bye-bye. Bye-bye, snail. Bye, Liam. Thanks. Adiós. It was really great that he reminded us to release the snails afterwards. Oh, sí, es una buena idea. También yo voy a liberar mis caracoles después y cualquier otro insecto que atrapo. Ujú. Estarán felices cuando regresen al mundo. Let's see. So I noticed that your jar is a little different. ¿Verdad? Yo tengo de abeja. Oh. Let's see. Let's look at the parts of yours. Ok. Aquí el cuerpo de abeja. También como el tuyo tengo el pasto. The grass strip, just like with the ladybug. Antennae. Antenas. La etiqueta. My bug jar label, but in yellow. Hojitas. More Y leaves. los ojitos. The eyes. Googly eyes. Todo es lo mismo, menos que el cuerpo del insecto sea diferente. Bueno, Betsy, do you have any books you recommend? Yes, but first, just a reminder, don't try to collect a bumblebee. Too dangerous. ¿De veras? Un abejorro. Sí, me puede picar. Oh. So here's one of my favorite books. It's called My Awesome Summer by P. Mantis. Ooh. And it's really by Paul Meisel. And it's a praying mantis. It's told by a little praying mantis who's born along with 150 of her siblings on a plant one day. And the book is kind of like a little diary. But my favorite
day is June 2nd, when all of the aphids have already been eaten off the plant. And so she has to eat her brother. Wow. So I don't know if you can see that there, the gulping. Es una historia muy fuerte. That's a strong story. What books do you recommend, Kelly? Bueno, Oh, un poco más suave. Tengo La oruga muy hambrienta, escrito e ilustrado por Eric Carle. Es un clásico. The Hungry Caterpillar, right? Everyone knows. Okay. and it's a caterpillar that turns into a butterfly. That's right. Yes. De veras, Betsy. Que empieza así, así, chiquitito. Y pasan los días hasta que es una mariposa. Tenemos muchos libros así, con dibujos y otros libros maravillosos para tomar prestado de la biblioteca. Y más libros sobre los insectos. Incluso yo tengo un libro basado en hechos reales sobre los insectos. Está en español y el título es Super Insectos, escrito por Dr. George McGavin. Es un libro que nos enseña sobre las super habilidades, the superpowers de los insectos. Por ejemplo, ¿saben que la libélula tiene visión panorámica, que puede ver todo su alrededor? This book shows bugs with superpowers, like the dragonfly with panoramic vision. That is so cool. Sí. ¿Y otros? Yes. My other favorite is Don't Squash That Bug, The Curious Kid's Guide to Insects. And this book has a lot of great suggestion about collecting bugs and insects and other critters. And one of the suggestions that they make is to bring a flashlight on a night walk. And a lot of moths are attracted to light at night, so you can collect them easily then. Oh, yo no sabía que las palomillas y las melotontas no es que les gusta la luz, ¿verdad? Wow. Okay. Well, thank you for watching, and be sure to log your hours on Beanstack or hand your paper log to a children's librarian for the summer reading, and you can read to earn free books. Sí. Program. Los adultos también pueden ganar libros gratuitos con la lectura de verano. Solo falta registrar su lectura y leer 480 minutos y ¡pum! Tiene su libro gratuito. Revisa el programa de lectura de verano para eventos más kits de arte como este y la búsqueda del tesoro familiar por todo el condado. So even your grown-ups can earn books by reading, and check out the summer reading program for events and more craft kits like the one we did today, and a really fun family scavenger hunt. Thanks for watching. Gracias por mirarnos.